Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I continue the part 4 of measures of dispersion. I explained some of the useful multiple choice questions for PGCET, right? In the part 4, I explain some general kinds of bits of multiple choice questions, which I continue in this lesson, in this class. So come to that question number 40. If a constant 10 is subtracted from each observation of a set of values, then the variance is. If a constant 10 is subtracted from each observation of a set of values, you have some set of values, and in which what we are doing is the constant 10 is subtracted from each and every observation in the set. Then what is the variance? If you remember, for this, if you remember, variance of x plus a or variance of x minus a. If you remember, variance of x plus a is nothing but variance of x, or variance of constant is 0. If you remember these two properties of variance, then it will be very easy. X plus a or x minus a, what it may be. Right? And you see here options here, reduced by 10, option A, B increased by 10, C not changed, D reduced by 100. Because of variance of x minus a or x plus a, it will be again variance of x, and variance of constant is 0. Therefore, variance of x minus a is also variance of x. In that way, you can easily give the answer for this, right? So therefore, not changed. That is, for a set of observations, set of values, if you subtract a constant 10 for a particular constant of a particular constant, subtract a particular constant from all the observations, then if you calculate variance again for all the new values, then variance will not be changed. That is what concept here. For example, 1, 2, 3, 4. For which you have subtracted 10, 1 minus 10, 2 minus 10, 3 minus 10, 4 minus 10. For those observations, variance will be same. That is your answer here, right? That is not changed. In Telugu, if a constant 10 is subtracted from each observation of a set of values, ప్రతి అబ్జర్వేషన్స్, ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో ఉండే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి ఏ కాన్స్టెంట్ 10 సబ్ట్రాక్టెడ్, ఒక 10 అనే కాన్స్టెంట్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దెన్ ద వేరియన్స్ ఈస్, అప్పుడు వేరియన్స్ ఏమవుతుంది కొత్త సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి, అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి వేరియన్స్ ఏమవుతుంది, అది క్వశ్చన్. దీనికి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లేదా ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది మనకి. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి ప్రాపర్టీ రాసాను కదా. ఈ ప్రాపర్టీని మీరు గుర్తెచ్చుకుంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0. వేరియన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వేరియన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0. ఇవి రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అలా చేసుకుంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఆర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ సరిపోతుంది ఇక్కడికి. అంటే వేరియన్స్ మారట్లేదు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మన దగ్గర అబ్జర్వేషన్స్ ఒక 4 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 10, ఒకటి 20, ఒకటి 30, 40. ఇప్పుడు ఈ 4 10 అనే ఒక వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. 10 minus 10, 20 minus 10, 30 minus 10, 40 minus 10 చేస్తే మనకి వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఏదో 0, 1, 2, 3, 10 minus 10, 21, 0, 10, 20, 30 అలా వచ్చాయి. వాటికి కూడా వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అప్పుడు రెండిటికి వేరియన్స్ ఒకటే వస్తుంది, వేరియన్స్ మారదు. దాని మీనింగ్ ఇది. చూడండి ఆప్షన్స్: రెడ్యూస్డ్ బై 10, ఇంక్రీజ్డ్ బై 10, నాట్ చేంజ్డ్, రెడ్యూస్డ్ బై 100. ఓన్లీ కన్ఫ్యూజన్ కోసం ఇచ్చింది అనమాట ఇది. 10 కాన్స్టెంట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం కాబట్టి 10 తగ్గిపోతుంది అని మీరు అంటారేమో అని చెప్పి ఇలా రాశాడు బిట్ అంతే. అది రెడ్యూస్డ్ బై 10 అని.
So therefore, another variance anagane variance of a constant, variance of ax is equal to a square into variance of x. అందుకని స్క్వేర్ చేస్తారేమో అని చెప్పి రెడ్యూస్డ్ బై 100 ఇలా ఇచ్చారు ఆప్షన్స్, కానీ నాట్ చేంజ్డ్. దాని ఆన్సర్ ఏంటి? నాట్ చేంజ్డ్, వేరియన్స్ మారదు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. If a constant 5 is added from each observation of a set of values, then standard deviation is, what you have to do is, you have to remember that there is no kind of change in the standard deviation and variance, because standard deviation is obtained from variance. If you do square root for variance, then you will get standard deviation. That's all. So therefore, all properties of variance which are going to be satisfied to the standard deviation as well. So therefore, which these two are very similar measures satisfying the same properties, right? So therefore, as per the expectations etc. are going to be considered, right? So therefore, I hope you understand the properties of variance and standard deviation. You should know the relation. Okay, if a constant 5 is added from each and every observation of the set of values, again I calculate variance first, then standard deviation is, just now I have explained that variance of x plus a is equal to variance of x, that's all. So square root same, right? So therefore, increased by 5, options increased by 5, b decreased by 5, c not changed same, d increased by 25. So therefore, answer is not changed because of the standard deviation. Okay, in Telugu, if a constant 5 is added from each observation of a set of values, ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్కి లో ఉండే ప్రతి అబ్జర్వేషన్లోంచి ఒక కాన్స్టెంట్ 5ని ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి కాన్స్టెంట్ 5ని యాడ్ చేస్తే, మన దగ్గర 4 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏదో 10, 20, 30, 40, ప్రతిదానికి 5 యాడ్ చేసాం అంటే 10 + 5, 20 + 5, 30 + 5, 40 + 5 అంటే 15, 25, 35, 45. ఇప్పుడు వాటికి 15, 25, 35, 45కి మీరు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ నేను వేరియన్స్ కన్సిడర్ చేశాను. వేరియన్స్కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి రిలేషన్ ఉంది, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, 99% ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. వేరియన్స్కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి వేరియన్స్ గురించి ముందు మనం ఆలోచిస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఉందనుకోండి, వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకు తెలిసింది ప్రాపర్టీ, ఇప్పుడే చెప్పాను. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0, సో వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయింది. సో ఒక కాన్స్టెంట్ని యాడ్ చేసినా సరే ఇగో వేరియన్స్ మారలేదు అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా మారదు. ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ చేయండి అంతే చాలు, ఇంకేం అక్కర్లేదు. అర్థమైంది కదండి. కాబట్టి ఆప్షన్ చూడండి, ఇంక్రీజ్డ్ బై 5, డిక్రీజ్డ్ బై 5, నాట్ చేంజ్డ్ అంటే సేమ్, ఇంక్రీజ్డ్ బై 25 అంటే ఆప్షన్ ఏంటి? నాట్ చేంజ్డ్, దట్ ఈజ్ సేమ్. ఒక కాన్స్టెంట్ 5 అనే దాన్ని ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి సెట్లో ఉండే ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి యాడ్ చేస్తే వేరియన్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మారదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. If a constant 5 is multiplied to each observation of a set of values, then its standard deviation is. Now you have to think out. Which one, standard deviation or variance? You see the question clearly, that's all. We calculate from variance and then you have to convert into standard deviation, right? If a constant 5 is multiplied to each observation of set of values, then its standard deviation is, first I am calculating variance, so that we calculate standard deviation. Variance of 5x, every observation is going to be multiplied with 5. So as per the property of variance of ax, a square into variance of x, that is 5 square into variance of x. 5 square is 25 variance of x. But our intention is not to calculate variance, standard deviation. Then its standard deviation is, for standard deviation you consider square root. So standard deviation of 5x is nothing but square root of this, that is
25 square root is 5, variance, square root of variance is standard deviation of x. So 5 times variance of standard deviation of x. Answer is standard deviation of 5x is nothing but 5 times standard deviation of x. So now you see the options here. A, 5 times of standard deviation, obviously it is right. B, 25 times of standard deviation. C, 1/5 of standard deviation. D, 1/25 of standard deviation. So answer is 5 times of standard deviation. Clear? Now in Telugu, if a constant 5 is multiplied to each observation of a set of values, then its standard deviation is. అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్, అన్ని అబ్జర్వేషన్స్కి 5 అనే కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే, కాన్స్టెంట్ 5 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్, 5 అనే కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో మల్టిప్లై చేస్తే దాని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏమవుతుంది? దీనికి మనం ఏం చేయాలి? ముందు వేరియన్స్ వేసేయండి. వేరియన్స్ ఆఫ్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా ఎక్స్కి, అందుకని 5x అని రాశాను. వేరియన్స్ ఆఫ్ 5x. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అది ప్రాపర్టీ. ఇగో ఏ స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. 5 స్క్వేర్ అంటే 25 ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. దీని అంతటికి స్క్వేర్ రూట్ చేయండి. వేరియన్స్ ఆఫ్ 5x అంటే స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 5x. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్. అంతే, సింపుల్ ప్రాపర్టీ, సింపుల్ ఫార్ములా. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ చేయండి దీనికి. 25కి స్క్వేర్ రూట్ 5, వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్కి స్క్వేర్ రూట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత? 5తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎవరి అబ్జర్వేషన్ని. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఏమవుతుంది? 5 టైమ్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూడండి. 5 టైమ్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఇంకోటి ఫస్ట్ ఆప్షనే ఆన్సర్. 25 టైమ్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, 1/5 ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, 1/25 ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, 5 టైమ్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. రైట్. నెక్స్ట్ 43, క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ 5 ఈజ్ డివైడెడ్ టు ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సెట్. If a constant 5 is divided to each observation of a set, then standard deviation of number of observations, new observations, then standard deviation of new observation is standard deviation of new set of values, which means same here multiplied, now here we have to divide. So where I am calculating variance of 1/5, that is x by 5. Every particular observation is divided by 5. Divided by constant 5. Therefore 1/5 square, 1/25 variance of x. Variance of x. 1/25 variance of x. It is required to calculate standard deviation. So therefore square root of standard deviation. If you do the square, then you will get the standard deviation. Standard deviation of x by 5 is equal to 1/25. If you take outside the square root, it will be 1/5. Standard deviation of x, where square root of variance of x is standard deviation of x. So therefore 1/5, 1/5 of standard deviation, 1/5 of the standard deviation, right? So therefore now you see the options. A, 5 times of standard deviation. B, 25 times of standard deviation. C, 1/5 of the standard deviation. C, D, 1/25 of standard deviation. So answer is option C, 1/5 of standard deviation. Clear? Now in Telugu, if a constant 5 is divided to each observation of a set, ఒక కాన్స్టెంట్ 5ని ప్రతి అబ్జర్వేషన్లో సెట్లో ఉండే ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి డివైడ్ చేస్తే దెన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ న్యూ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే అబ్జర్వేషన్ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఏంటి? రైట్. A, options 5 times of standard deviation. B, 25 times of standard deviation. C, 1/5 of standard deviation. D, 1/25 of standard deviation. ఆప్షన్ చూసే ముందు నేను చెప్పాను స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ ముందు వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి 5తో డివైడ్ చేశారు. మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ సుమారుగా సేమ్గా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ చిన్న ఆప్షన్ మారుతుంది, బట్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్గా ఉంటాయి. ముందు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ముందు వేరియన్స్ ఆఫ్ x by 5 తీసుకోండి.
వేరియన్స్ ఆఫ్ x బై 5 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? వేరియన్స్ ఆఫ్ 1/5 కాన్స్టెంట్ 1/5 వేరియన్స్ ఆఫ్ ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x అంటే a స్క్వేర్ అంటే 1/5 హోల్ స్క్వేర్ 1/25 1/25 ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చేయాలి. అంటే స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకుంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x బై 5 అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x బై 5. 1/25 స్క్వేర్ రూట్ తీసుకుంటే 1/5 1/25 స్క్వేర్ రూట్ 1/5 స్టాండర్డ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x. ఇప్పుడు ఏమైంది? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x బై 5 1/5 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x అయింది. అంటే 1/5 ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అవుతుంది. అంతకుముందు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 20 ఉందనుకోండి, 20/5 4 అనమాట కొత్త స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఇది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 1/5 ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అర్థమైంది కదండి? ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ని యాడ్ చేసిన, ఒక కాన్స్టెంట్ని మల్టిప్లై చేసిన, సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన, యాడ్ చేసిన, సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన, మల్టిప్లై చేసిన, డివైడ్ చేసిన, ఇవి కొన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇక్కడ ఇందులో ఈ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాటి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏమవుతుంది, వేరియన్స్ ఏమవుతుంది, ఒకటి చేస్తే రెండోది కూడా మీరు చేసుకోగలరని నేను అనుకుంటున్నాను. రెండు కూడా మీరు అర్థం చేసుకోగలరని అనుకుంటున్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇందులో ఇచ్చాను. మళ్ళీ చూడండి ఇంకొన్ని బిట్స్. నంబర్ 44, క్వశ్చన్ నంబర్ 44 ఏంటిది? ఇఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ 10 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ టు ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, then the variance of new set is. So some of the questions again continue with the variance. If a constant 10 is multiplied to each of the observation of set of values, then variance of new set is. Again you go through the property. Variance of a constant 10 is multiplied. So 10 multiplied by x is equal to variance of 10x is equal to 10 square a square into variance of x, 10 square 100 into variance of x. That is property, simple property. 100 times variance, that's all, simple. So therefore options now, you see the options: A 10 times of variance, B 100 times of variance, C 1/10 of variance, D 1/100th of variance. Okay, so that means now we see the option is 100 times of variance. Now in Telugu, if a constant 10 is multiplied to each observation of set of values, మీకు ఇచ్చిన సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి ఒక కాన్స్టెంట్ 10 అనేది మల్టిప్లై చేస్తే, 10 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ 10తో మల్టిప్లై చేస్తే, దెన్ వేరియన్స్ ఆఫ్ న్యూ సెట్, అలా వచ్చిన కొత్త సెట్కి వేరియన్స్ ఏంటి? మీరు అసలు ఏ నెంబర్స్ తీసుకోవద్దు, ప్రాపర్టీ తీసుకోండి. వేరియన్స్ ఆఫ్ 10x, ఎందుకంటే 10తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు. ఎక్స్ని అబ్జర్వేషన్ అనుకుంటే అబ్జర్వేషన్కి 10తో మల్టిప్లై చేసాం అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ 10x మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది ఫార్ములా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎంత చాలా 4-5 బిట్ల నుంచి ఇవే చేస్తున్నాం మనం. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. 10 స్క్వేర్ ఇంటూ అంటే 10x is వేరియన్స్ ఆఫ్ 10x is equal to 10 స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. 10 స్క్వేర్ అంటే 100 ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అయిపోయింది, మన ఆన్సర్ వచ్చింది 100 టైమ్స్. సో అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి. 10 టైమ్స్ ఆఫ్ వేరియన్స్, 100 టైమ్స్ ఆఫ్ వేరియన్స్ బి, సి 1/10th ఆఫ్ వేరియన్స్ 1/10 1/10, డి 1/100 ఆఫ్ వేరియన్స్. Okay, the answer is option B, 100 times of variance. Probably you have understood, right? Next, come to the 45th. Question number 45. For discrete values, the relation between mean deviation and standard deviation is. For discrete values, relation between mean deviation and standard deviation. Obviously, mean deviation is always less than standard deviation. That's all. The options: A, MD is less than SD. B, of course, this is the answer. B, MD is greater than SD. C, MD is equal to SD. D, none. Answer is mean deviation is less than standard deviation because mean deviation equal to 4/5 standard deviation. So obviously, it is less than. In Telugu,
For discrete values ki the relation between mean deviation and standard deviation, మీన్ డీవియేషన్కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. మీన్ డీవియేషన్ లెస్ దాన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండి దీనికి ఆన్సర్. అంతే, మీన్ డీవియేషన్ ఎప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది, అంతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. క్వార్టైల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్ ఇవి రెండు కూడా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. రైట్, ఆప్షన్స్: మీన్ డీవియేషన్ లెస్ దాన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, బి మీన్ డీవియేషన్ గ్రేటర్ దాన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, సి మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, డి నన్. Option, the answer option A, mean deviation less than standard deviation. Next question, 46. Question number 46. The range of the values 5, 8, 20, 14 and 28 is. The range is very simple measure to calculate. We have already discussed. Highest observation is 28. Lowest observation is 5. So 28 minus 5, 23. Option is 23. Answer is 23. Option C. In Telugu, the range of the values 5, 8, 20, 14, 28. ఈ 5 observations కి రేంజ్ ఏంటి? హైయెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చూడండి, x maximum 28 మైనస్ లోయెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ 5, x minimum 5, 28 minus 25, 23. Answer. Answers 15, 20, 23, 25. So answer is option C, 23. Do you understand? Right. Next, question number 47. For a distribution, the mean is 50 and coefficient of variation is 4, then the standard deviation is. Recollect the formula of coefficient of variation. The coefficient of variation is equal to standard deviation by mean into 100, in which coefficient of variation is given, that is 4, is equal to mean is 50. So standard deviation is required to calculate. Standard deviation by mean is 50 into 100. So you calculate 52s here, and standard deviation, if you take 2 left hand side, 4 by 2, standard deviation is 2, 4 by 2 is 2, so standard deviation is 2. The answers here: A4, B2, C5, D1. Answer is option B2. Right? In Telugu, for a distribution, ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మీన్ ఈజ్ 50 అండ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ 4. మీన్ 50, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ 4, దెన్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఫార్ములా వేస్తే వచ్చేస్తుంది. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100. ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు? కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ 4 రాస్తాను. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ తెలియదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్ 50 ఇంటూ 100. సో 52s 100, 2తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. 2 2s are 4, సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 2. ఆన్సర్ 4, 2, 5, 1 ఆప్షన్స్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి 2. రైట్. నెక్స్ట్ 48. క్వశ్చన్ నెంబర్ 48 question. The ratio between quartile deviation, mean deviation and standard deviation is. Options: A 10:12:15, B 12:10:15 ratio, C ratio 15:12:10, D the ratio 10:15:12. So answer is option A, 10:12:15. You see the values here: quartile deviation and then mean deviation and then standard deviation. If this is the order, then the ratio is 10:12:15. That is what very important. If the ratio is given as standard deviation, mean deviation, quartile deviation, then it is 15, 12 and 10. Right? Okay. In Telugu, the ratio between quartile deviation, mean deviation, standard deviation. క్వార్టైల్ డీవియేషను, మీన్ డీవియేషను, స్టాండర్డ్ డీవియేషను మధ్యలో ఉండే రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంతా వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, మరి మిగతా ఏ రేషియోలో ఉంటాయి? రేషియో మీన్స్ 10, 12, 15, దట్ ఈస్ 27, 37. అవుట్ ఆఫ్ 37, 10 ఈజ్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్, 12 ఈజ్ ద మీన్ డీవియేషన్, 15 ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద number game between the
quartile deviation, mean deviation, standard deviation, right? So like that. So if this is the order, ఇది ఆర్డర్ అయిందనుకోండి, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈ ఆర్డర్లో ఉంటే ద రేషియో ఏంటంటే 10, 12, 15. 10:12:15. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 10, 12, 15. The ratio 12, 10, 15. The ratio 15, 12, 10. The ratio 10, 15, 12. ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అంతే. మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే QD, MD, SD అని ఆర్డర్ ఉందో చూసుకోండి అంతే. ఈ ఆర్డర్ QD, MD, SDకి ఆర్డర్ ఏంటంటే 10, 12, 15. సో 10:12:15 is the ratio for quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Right? Question number 49. The standard deviation of first n natural numbers. For this, you have to remember the formula of the rank correlation coefficient. There, in the derivation part, the rank correlation coefficient, we have calculated now for first n natural numbers, the ranks 1 to and so on n. For those ranks, we have calculated variance. Variance is n square minus 1 by 12. So standard deviation is square root of n square minus 1 by 12. The options here, it is given n square minus 1 by 12, n square minus 1 by 6, square root of n square minus 1 by 12, square root of n square minus 1 by 6. So the answer is option C, square root of n square minus 1 by 12. Right? In Telugu. The standard deviation of first n natural numbers. First n natural numbers ki standard deviation enta? ఇది క్వశ్చన్. ఒక్కసారి ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ని మీరు ఫార్ములాని మీరు రికలెక్ట్ చేసుకుంటే అందులో డెరివేషన్ పార్ట్లో మీకు దీని ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ డెరైవ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మీన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ x బార్ ఏదో n+1/2 అని వేరియన్స్ అది కూడా ఇక్కడ ఒక బిట్ తీసుకోవచ్చు. n+1/2 మీన్ అయితే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ గురించి చెప్పాను. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాదు, వేరియన్స్. వేరియన్స్ σ² x σ² y రెండు కూడా సేమ్. n² - 1/12 అది ఆన్సర్. వేరియన్స్ n² - 1/12 కాబట్టి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n² - 1/12 అంతే దీని ఆన్సర్. ఆప్షన్స్ ఏంటి? n² - 1/12 గబుక్కన వేరియన్స్ తెలుసు కదా, రాసేస్తామని ఇచ్చాడు ఈ ఆప్షన్. n² - 1/6 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n² - 1/12 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n² - 1/6 ఇచ్చాడు ఆప్షన్. మనకి ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములాలో n² - 1 n² - 1/6 కదా మనకు గుర్తొస్తుంది, అందుకే ఇది వస్తుందేమో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇది ఇచ్చాడు అంతే. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n² - 1/12 ఇది మన ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి. One more, probably the last one. The 50, the question number 50. If each value of a series is divided by 5, each value of series is divided by 5, then its coefficient of variation is reduced by. Now the question is on coefficient of variation. The coefficient of variation is nothing but standard deviation by mean into 100. So if each set of values divided by 5, then its coefficient of variation is reduced by. The question is asking, if it is divided by 5, the standard deviation is also going to be divided by 5, and the mean is also going to be divided by 5. Okay. Here also 1/5 divided by here also 1/5. So if you cancel this, 0% change. Change is 0%, no change. The coefficient of variation is reduced by. It will not be reduced, or it is not going to be increased or reduced. So therefore, options here: A 5%, B 15%, C 20%, D 0%. 0% reduced by 0%. Even the question, if it is asked here, the coefficient of variation is increased by, that is all, answer is also 0%. It will not be increased, it will not be decreased, it will not be reduced. Right? In Telugu, if each value of a series is divided by 5, then its coefficient of variation is reduced by. ప్రతి వాల్యూ ఒక సిరీస్లో ప్రతి వాల్యూ 5తో డివైడ్ చేస్తే దాని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది అది క్వశ్చన్.
ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి మనం ఇప్పుడు చేసాం అన్నిట్లోని. డివైడెడ్ బై 5 చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా 1/5 తగ్గుతుందని చెప్పాం. 1/5 రెడ్యూస్, అదే 1/5 ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అని చెప్పాం. సో 1/5 న్యూమరేటర్లో చేశాను. మీన్ కూడా అంతే, డివైడ్ చేస్తే 1/5తోనే అంటే 1/5 అవుతుంది. 1/5/1/5 క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఇప్పుడంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100 అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఏం మారలేదు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ చేంజ్ అవ్వలేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రెడ్యూస్డ్ బై ఎంత పర్సెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఎంత పర్సెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది? ఆప్షన్స్ చూడండి, 5%, 15%, 20%, 0%. చేంజ్ లేదంటే ఏంటి? 0%. అలాగే రెడ్యూస్డ్ బైని ఇచ్చాడు, ఇంక్రీజ్డ్ బైని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా 0%. ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు, పెరగదు, తగ్గదు. అర్థమవుతుంది కదండి? అలాగా ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్లో ఉండే క్వశ్చన్స్. సమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నేను మీకు చెప్పాను. PGCETకి మ్యాక్సిమం 4 పార్ట్స్లో కవర్ చేశాను. Hope you understand. I have covered in 4 particular parts all the questions of measures of dispersion. The topic measures of dispersion, various measures, various kinds of bits I have covered in this particular measures of dispersion for PGCET. Thank you very much.